Schönen guten Abend an all die Zuhörerinnen bei unserer 19. Ausgabe der Prosa der Verhältnisse. Wir machen das Ganze jetzt schon seit 5 Jahren in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und es fehlt nur noch eine Nummer, dann haben wir die 20 voll und dann müsste es eigentlich eine riesen Jubiläumsparty geben, aber wir bleiben jetzt erstmal bei der 19 und haben bei der Prosa der Verhältnisse 19 einen Gast aus Italien. Deshalb werde ich gleich in wenigen Sekunden aufhören, Deutsch zu sprechen und wir werden das Gespräch auf Englisch führen. Zwischendurch gibt es 2 Lesepassagen, die auf Deutsch vorgetragen werden von Lea Draeger, Schauspielerin am Ensemble. Das heißt, für diejenigen, die nicht so gerne Englisch zuhören möchten, die können in der Zeit irgendwie ein Bier öffnen oder was anderes machen und dann der Lesung von Lea zuhören. Und diejenigen, die uns gerne Englisch reden hören wollen, dürfen das ab genau jetzt tun. Very welcome, Claudia, to Berlin. You flew in yesterday from Rome. It's good to having you here in Berlin. Guten Abend and thanks for having me here. You came from Rome, but you lived a long time in London. Now you're in Berlin. It seems a little bit like a fable for European capital cities. I would like to, before we start, I would like to read a passage from your book, which is not at all representative, but I had an experience while reading the book, and I found myself in the shadows of the strangers portrayed in the book, and I would like to read that passage. I will read it in English. From 2009 to 2011, I wound up organizing cultural studies and philosophy seminars in Istanbul for my employer. In practical terms, I booked flights and did the PR. At night, I'd dine with the seminar guests, who were true intellectuals, aside from being truly rich. And once I found myself discussing my doubts about my social class with a Yale professor, an expert on human rights and moral philosophy. After I'd explained myself, this professor looked at me warmly and said my little match girl syndrome was misplaced. Because where I was now, the point where I'd arrived, class didn't count. Don't you see where you are? You're in the middle class, like all of us. Our tablemates laughed, warmly nudging me, and in the end, I yielded. So I was one of those true intellectuals, being truly rich, who were there at one of those seminars. And I'm telling this because it's part of the book and also because something happened when I was there that is maybe one stepping stone which brought you in the end also to this book. And I remember that that was a seminar series organized by Shayla Ben Habib in Istanbul. And I remember that this week was, the topic of the week was multicultural jurisdictions. And we had a lunch, I think it wasn't a dinner, lunch at Bosporus University. And I was sitting at a table with a sociology professor, and then a good-looking, older Italian man came to our table, and I remember that really well because he had always glass frames in different colors. At that day, they were red, and he came to our table and he wanted to ask the professor if he could speak a toast. And while he was trying to ask his question, the professor said in Turkish to another professor next to him, "Oh my God, he's looking so good. He's such a good-looking guy." And the poor man was standing there not understanding what's going on. Finally, he had his permission. And what he said was, "I want to announce that my colleague, Claudia Durastanti, just has her first
book contract. And then everybody was applauding, and all those Yale and Harvard and New School professors were fascinated. And I was also there, not really rich, not really intellectual, but still a writer without a book contract at that time. And I just came to you and said, congratulations, we should stay in contact. We're both writers. And that was the last time that I saw you. So it's good to having you here. And I want to know now what happened in those 12 years in your career as a writer. This is your first book in German, but it is your fourth book, I think, in Italian. And you translated also other books from English into Italian, among them, for instance, Ocean Vuong. So what was this book contract about? What was this novel about, the first one? Yeah, I remember that time very well. And I remember the first thing you said to me was congrats. But then I was happily so. You said, I'm a writer too. And it's so, it felt like, although I think you hadn't published yet at that time. So it was, I was on the outbreak. I didn't know what was going to happen. I had a deal for my first book, which I shouldn't call a novel because it was a collection of short stories set in the States. In between the late 70s, which were my obsession at the time, through the early 2000s. And then I think this happens very often. My first books were really trying to learn how to write a novel. And my second book was what I consider to be my true memoir, and not Die Fremde, not La Straniera, because I think that book was about a couple, and it was there was also issues of mental illness. How do you become an artist? Teenage girl going through changes. So they were a very peculiar family. You could find clues in that book. Actually, I think this is interesting. There's one episode that I used from my real life. I put it in that book with a fiction mode, but the tone feels more like a memoir because it's angrier, it's more visceral. It's the episode where my father kidnapped me when I was 10. So I retell that same episode in this book, but in this book it sounds more like a novel because in a way I subtracted all that. So for me, memoir really depends more, but it's not really on what happened or not. It's about the voice and the tone you choose. That's interesting. We will talk about that. It's also interesting that you found a way to, or found two different forms for the same thing. It's one of the striking moments when your father kidnaps you in Die Fremde. And I'm really curious now to read the fictional modus of it. What is is your second book your first novel? What is it called? My second book is called La Chloe per le ragioni sbagliate, so it's to Chloe for the wrong reasons. And because it's going to be republished in Italian, so it's a very simple comment, but Chloe and Claudia are so close. So I had characters. I always played with clues in a way, not consciously so, but I feel that everything was momentum that brought to this book and really helped me to figure out what we mean by fiction and nonfiction. So in a way, my nonfiction was always haunting me, even when I was doing fiction work. And I think this is true in a lesser or a more intense way for every book we write. You're constantly also flirting in a way and playing with the opposite of what you're doing. So in a way, I think that if you consider this a puzzle, my first book was a collection of short stories set in the States because I always wrote stories set in places I had left to meet this idea of leaving, changing space, and only working through memory or glimpses or even fake notions about what you left behind yourself. It's like you're constantly, so you're not only thinking about the opposite, you're also thinking about the holograms of yourself that you left somewhere. So to me, the experience of migration, which I discuss in this book, it was a strong force in my writing. Since the first short stories, it's also playing with these holograms you left everywhere. So in a way, although it's fiction, right? I mean, it's you say the holograms of yourself, but it is like the stories that you're telling in this first book. They are fiction. It's not what happened to you. No, but to which extent?
Can I Exactly. truly say that? I don't mean this to be, you said intellectual at the beginning. I don't mean this to sound too convoluted. But there's one point when you wrote a lot. I've been publishing and writing for a longer time, but now I have 4 books, as you said. And to me, it's very hard to consider them as single episodes because there's a flux and there's a movement. And my 3rd book was also important because it was the first that was set in Italy when I no longer lived there. So it's called Cleopatra Goes to Prison. It was translated in English, and it's set in a very specific environment, which is a prison in Rome and the outskirts. So the main character is a dancer that gets downgraded from dancing, and she becomes a makeup artist, and then it's all because her boyfriend is in prison. And it's a noir that is not really a noir because you cannot set a noir in Rome. Rome is the slowest city in the world. You can have car chasings there. So basically, if you don't have that format, you can do Michael Mann in Rome. So it was about this. And also, I think when you leave a city you lived in, of course, you realize when you go back changes in a sharper way. So since I had left, Rome became a tropical city. So climate change played out in the way that it became this, it almost felt like I didn't want to exoticize that space, but it felt more and more what my idea of Southern American capitals were. So I was referring to a tradition that didn't really belong to my cultural education because I come from American novels in Italian translation. So that was a minor book, and I like to call it a minor novella, even though it's a very specific genre. But in Italy, they said, no, you cannot say that. We're never going to sell this book. We sell novels. So even my first book was short stories, but they were afraid that it was suicidal. So everything ended up being a novel, but I don't think I ever wrote a novel, honestly. Oh, wow. So the 3rd book is a novella. The first one is a collection of short stories. And the second one is... It is a novel, but I think it's my memoir because it's a fictional character, but there are clues that you can find in the Fremde. And as I said before, we think that memoirs are based on true life experience, but this is also true for fiction often. So how do you discriminate? Where's the border? Where do you set yourself? And for me, memoirs are defined by voice. And you could say tone. Often, especially if you write about family, there's this idea of recomposing, working on a wound. So you have to follow the bleeding out in a way. And so the tone is always cathartic. And I was really violently opposed to that. So in my 2nd book, that was fiction, I had the voice of a memoir. In this book, which is the true story of my true life, I wanted to use a very picaresque and adventurous and novelistic approach because I think that the characters, which are my parents and people I lived with, and even the intellectual you mentioned, deserved in a way to be portrayed as characters in a novel rather than people that you can identify easily in this chaotic space of real life. And they really are portrayed in that way. Maybe we can even hear a first excerpt of it. We decided to hear the beginning of the novel. Lea Draeger, could you please read the beginning of La Straniera, die Fremde by Claudia Durastanti. Mythologie. Meine Mutter und mein Vater lernten sich an dem Tag kennen, als er versuchte, sich in Trastevere vom Ponte Sisto zu stürzen. Es war eine gute Stelle zum Springen. Er konnte zwar ausgezeichnet schwimmen, aber der Aufprall auf dem Wasser hätte ihn gelähmt und der Tiber war schon damals giftig und grün. Wenn sie allein war, ging meine Mutter mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern, als würde es regnen. Doch an dem Tag blieb sie auf der Brücke stehen und sah einen jungen Mann rittlings auf der Brüstung sitzen. Sie ging zu ihm, legte eine Hand auf seine Schulter und zog ihn zurück. Vielleicht gab es auch ein kurzes Gerangel. Sie brachte ihn dazu, sich zu beruhigen und langsam zu atmen. Dann spazierten die beiden durch die Stadt, betranken sich und landeten in einem Hotel mit steifen Bettlaken, die nach Ammoniak rochen. Noch vor Tagesanbruch zog meine Mutter sich an und ging. Sie musste zurück ins Pensionat und mein Vater war ihr nervös erschienen. Sie rüttelte nicht einmal an seiner Schulter
um sich zu verabschieden. Als sie am nächsten Tag mit ihren Freundinnen aus dem Schultor kam, sah sie ihn am Straßenrand stehen, mit verschränkten Armen an ein Auto gelehnt, das ihm nicht gehörte. Und in dem Moment begriff sie, dass sie geliefert war. Ich habe sie immer um den mystischen, finsteren Ausdruck beneidet, mit dem sie das erzählt. Diese Apokalypse habe ich ihr nie gegönnt. Damals vor der Schule trug mein Vater enge Jeans, ein hellblaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln und rauchte eine Marlboro Rot. Davon verbrauchte er 2 Päckchen am Tag. Er war gekommen, um sie von einer staatlichen Schule an der Nomentana abzuholen. Und von dem Moment an begann ihr gemeinsames Leben. »Wie hat er mich bloß gefunden?« fragte sie. Als ich ein kleines Mädchen war, erzählte sie mir diese Geschichte. Darin verwandelte sie meinen Vater in einen geheimnisvollen Zauberer, der uns überall in der Zeit und im Raum abpassen konnte. Und ich umarmte sie fest, ohne ein Wort zu sagen. Doch insgeheim fragte ich mich, wie es war, von einem Mann auf diese Weise begehrt zu werden. Dann wurde ich älter und erinnerte sie an das, was nur allzu offensichtlich war. Für solche wie dich gab es nur eine einzige Schule in Rom. So schwierig war das nicht. Sie nickte. Dann schüttelte sie den Kopf. Nein, er hatte sie gefunden, weil er musste. Obwohl ihre Ehe endete, hat sie nie bereut, dass sie ihn von dieser Brücke weggebracht hatte. Er war taub, sie auch. Und ihre Verbindung sollte etwas Intimeres und Tieferes haben als die Liebe. Mein Vater und meine Mutter lernten sich an dem Tag kennen, als er sie von einem Überfall auf dem Bahnhof Trastevere rettete. Er hatte gehalten, um Zigaretten zu kaufen und wollte gerade wieder ins Auto steigen, als er die heftigen, hastigen Bewegungen zweier Übeltäter seine Aufmerksamkeit weckten. Sie traktierten ein Mädchen mit Tritten und versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Er erschreckte die beiden, bis sie endlich wegliefen. Dann blieb er bei meiner Mutter stehen, um sie zu beruhigen, und schlug ihr vor, sich bei ihm zu Hause zu waschen. Damals wohnte er noch bei seinen Eltern. Und als sie diese sehr junge Frau, fast noch ein Kind mit dem dunklen Teint und den von der Dusche feuchten Haare zum ersten Mal sahen, dachten sie, sie müsste eine Waise sein. Mit 20 hatte meine Mutter ein breites, unmanierliches Lächeln, die Zähne einer Raucherin und glatte, auf die Schultern fallende schwarze Haare mit dem Schnitt, der keiner Frau steht. Manchmal steckte sie ihre Haare mit Spangen aus Schildpatt fest. Sie lebte in einem Pensionat und schlief oft auf der Straße. Zur Schule ging sie unregelmäßig. Das Geld, das ihre Eltern aus Amerika schickten, besserte sie mit Gelegenheitsjob auf, aber sie erschien nicht pünktlich zur Arbeit. Von dem Tag an gingen die beiden zusammen aus. Sie sprachen die gleiche Sprache aus Röcheln und zu laut ausgestoßenen Worten, doch es war ihr Verhalten, das die Blicke auf der Straße anzog. Sie schubsten die Passanten, ohne sich umzudrehen oder um Entschuldigung zu bitten, und boten ein Bild der Verschiedenheit. Er hatte hellbraune Haare, einen vollen Mund und ebenmäßige Gesichtszüge. Sie reichte ihm kaum bis zu den Schultern und sah aus wie direkt dem Stützpunkt einer Guerillatruppe im Dschungel entsprungen. Vor vielen Jahren konnte mein Vater plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Wenn meine Mutter abreiste, um ihre Familie in Amerika zu besuchen oder für ein paar Tage verschwand oder auch viel später, als sie sich schon getrennt hatten, ließ er sich oft genau im richtigen Moment am Flugterminal blicken oder erschien hinter einer Glastür, kam überraschend aus einem Aufzug heraus oder schlug die Autotür laut zu, damit sie wegen der plötzlichen Bewegungen die Augen hob. Sie erkannte ihn an seiner schlachsigen Haltung, am Lichtschimmer der Zigaretten. Er stöberte sie auf, wie ein verletzter, blutender Jäger die Tiere, wenn ihm keine anderen Sinne mehr helfen und er sich nur noch auf ein wütendes Gespür verlässt. Mein Vater und meine Mutter ließen sich 1990 scheiden. Seither haben sie einander selten gesehen, doch beide lassen die Geschichte damit beginnen, dass sie dem anderen das Leben gerettet haben. Kindheit. Meine Mutter wurde in den letzten Jahren des Jahres 1956 in einem Gehöft am Fluss Agri in der Basilicata geboren. Während des Winters wohnten meine Großeltern eigentlich im Dorf, nicht in diesem maroden Gebäude, doch sie waren von einem Schneesturm überrascht worden und so kam meine Mutter umringt von Katzen und magerem Vieh in einem Stall zur Welt.
Ihre Eltern arbeiteten auf den Feldern und sie verbrachte viel Zeit bei ihren Großmüttern. Eine war Accidental American wie ich. Sie war in Ohio geboren, wo ihr Vater vorübergehend Station gemacht hatte. Wir wissen nichts von diesem Nomaden oder Gelegenheitssoldaten, nur dass er eine Reihe leichtsinniger Migrationen auslöste. Sie ging dann mit ihrer Mutter in die Basilicata und verwandelte sich in eine umgekehrte Immigrantin, die die Zukunft aufgab, um sich in der Vergangenheit aufzulösen. Mit 6 Jahren sollte es mir ebenso ergehen. Ich zog von Brooklyn in ein Dorf in der Lucania, wo es mehr Stück Vieh als Menschen gab. Im Ort wurde diese Großmutter wie eine geheimnisvolle Person behandelt. Sie sprach zwar nie Englisch, besaß aber Dinge mit seltsamen Markennamen. Jeansstoffe, die sich nicht abnutzten, und Kerzen, die sich nicht aufzehrten, auch wenn man sie stundenlang brannte. Die andere Großmutter war schweigsam und verletzlich. Ihre Welt war geprägt von aschfahlen Erscheinungen am Himmel und Exorzismen, die mit einem auf die Stirn gelegten Silberlöffel vollzogen wurden. Sie ging barfuß bei Prozession und glaubte fest daran, dass sie einen besonderen Dialog mit der Jungfrau Maria unterhielt. Als ich klein war, wanderte meine Mutter mit mir am Fluss Agri entlang, an dem sie geboren war, und ich hatte Mühe, ihn mit den mythischen, stürmischen Gewässern zu verbinden, in die man sie mit 4 Jahren getaucht hatte. Meine Mutter hatte eine Hirnhautentzündung mit hohem Fieber, und als ihre Eltern das Fieber bemerkten, beeilten sie sich, das Mädchen im Fluss zu baden, damit das Fieber sank. Doch nach Meinung der Ärzte und der Nachbarn hatte dieses impulsive Heilmittel nicht den geringsten Nutzen. Durch die Infektion konnte sie blind, verrückt und taub werden oder sterben. Und alle Frauen, die an dem Bettchen, in dem sie festgebunden und erloschen lag, über ihr Leben wachten und beteten, stimmten für die Taubheit. Sie würde es nicht leicht haben, aber wenigstens würde sie die Welt sehen und einen Weg finden, sich verständlich zu machen. Mein Großvater Vincenzo war klein, dunkel und ein Weiberheld. Als er und meine Großmutter Maria in den 60er Jahren nach Amerika auswanderten, taten sie das nicht, weil sie arm waren, sie waren arm, oder weil sie eine bessere Arbeit brauchten, sondern weil er den Frauen des Dorfes zu galant begegnete und meine Großmutter darunter litt. Er spielte Ziehharmonika auf Hochzeiten und Festen, trug dunkle Hosen und bis zu den Ellbogen aufgekrempelte Hemden und hatte kein einziges weißes Haar in seinem mit Gelatine zurückgestriegelten Schopf. Es war eine arrangierte Verlobung gewesen. Sie waren Cousin und Cousine ersten Grades. Und hörte man auf das Geschwätz und den Tratsch der Dorfbewohner, konnte man glauben, meine Onkel und Tanten wären wegen dieser unheilvollen Blutsverbindung kleinwüchsig geboren und meine Mutter deswegen ertaubt. Meine Großeltern hatten die Gesetze der Distanz gebrochen und waren dafür bestraft worden. Tatsächlich aber verlor meine Mutter ihr Gehör durch eine Infektion. Und meine Onkel und Tanten waren klein, wie viele junge Leute damals in Süditalien. Adlige und Vampire paarten sich untereinander, um die Spezies zu erhalten. Einigen unzuverlässigen Anthropologen zufolge war das auch bei manchen afrikanischen Stämmen Usus, um Bannflüche abzuwenden. Doch in Wirklichkeit gab es genaue Regeln, um ein Übermaß an Blutsverwandtschaft zwischen Liebenden zu verhindern. Manchmal war es sogar unmöglich, sich mit einem Jungen zu verloben, der das gleiche Totemtier hatte. Und wer weiß, ob das Zusammentreffen unverträglicher Geister und Totems wirklich für die gescheiterten Liebesbeziehungen in meiner Familie verantwortlich war. Meine Großmutter war eine Ehefrau wie aus einem Bauernroman. Sanft, wo er leicht entflammbar war, zielstrebig, wenn er sich ausweichend verhielt. Sie hatte helle Haut und einen breiten, schmalen Mund. Als junges Mädchen hatte sie sich einen Jungen ausgesucht, schüchtern wie sie. Doch mein Großvater war der, den alle wollten. Sie hatte keine Wahl. Auf den Neid der anderen zu verzichten, ist das wahre Tabu in einem kleinen Dorf. Wenn jemand etwas Böses sagte, schüttelte sie den Kopf oder legte dem Unglückseligen die Hand auf den Mund. Sie wurde nicht oft wütend. Sie wusste nicht, wie sie ihre Tochter verteidigen sollte, wenn die Leute sie die Stumme nannten oder ihr sagten, das Mädchen sei ein armes Ding, auf das Gott besser aufpassen sollte. Doch meine Mutter verteidigte sich selbst und hatte keine Nachsicht mit denen, die sie nicht verstanden, wenn sie sprach.
Mit 4 schüttete sie einen Topf kochendes Wasser über eine Nachbarin aus, die schlecht über sie geredet hatte. Sie hatte es an der Gestik und den mitleidigen Blicken der Frau erkannt. Und sie war lachend am Fenster stehen geblieben, was ihr bei der Familie heimliche Anerkennung eintrug. Sie kam nur mit ihren Brüdern und mit den Großmüttern aus, die mit verkniffenem Mund im Dialekt redeten, unmöglich ihn von den Lippen abzulesen. Aber sie hatte eine natürliche Veranlagung zur Gestik und berührten meine Mutter immer, so wie sie mich immer berührt hat. Ihre Brüder glaubten nicht, dass sie wirklich taub war. Und wenn sie Versteck spielten, laut abzählten und meine Mutter auf den Sträßchen des Dorfes sich selbst überließen, taten sie das nicht, um sie auszuschließen, sondern weil sie darauf vertrauten, dass sie sich allein orientieren konnte. Für ihre Brüder war meine Mutter kein Opfer und nie etwas Besonderes. Noch heute, nachdem meine Onkel sehr unterschiedliche Leben gelebt und ihr Italienisch in 60 Jahren Amerika fast verlernt haben, sprechen sie mit ihr, als könnte sie hören. Die Geschwister führen diese komischen, asynchronen Gespräche, die typisch sind für auseinandergesprengte Familien. Als Kind war sie lebhaft und widerspenstig. Und um ihr Disziplin beizubringen, beschlossen die Eltern, sie bei den Nonnen in Potenza aufs Internat zu schicken. Die Lehrerin erkannten sie an ihrem blendenden Lächeln. Wenn sie keine Schuluniform hatte, trug sie gestreifte Pullover und selten ließ sie sich mit einer Puppe in der Hand blicken. Auf dem Internat lernte sie durch Folter, sich verständlich zu machen. Wir hatten nie große Küchenmesser im Haus, weil sie meine Mutter an die Schuljahre erinnerten, als die Nonnen der einstigen Klosterschule Suare Maddalena di Conossa ihr ein Messer auf die Zunge legten und sie aufforderten zu schreien, damit sie lernte, mit ihren Stimmbändern Töne hervorzubringen. Oder sie musste elektrisch geladene Drähte anfassen und die Nonnen befahlen ihr, noch lauter zu schreien. So hat meine Mutter gelernt, den Klang ihrer Stimme wiederzuerkennen. Sie konnte besser sprechen als die anderen Mädchen, denn nach der Hirnhautentzündung waren Reste ihres Hörvermögens geblieben, die aber schwächer wurden und dann für immer verschwanden. Anfangs lebte sie also noch nicht in einer Überdruckkammer der Stille. Ihre Hörschnecken waren unregelmäßig gebrochen, so kamen und gingen die Geräusche, und die Welt war ein Ort gespenstischer Erscheinungen und plötzlicher Heuler. Manchmal versucht sie mir die panische Angst zu beschreiben, die man als Schwerhörige bei chronischem Kopfschmerz empfindet. Es sei, als stünde jemand hinter dir, der sie andauernd erschrecken wolle. Als mein Bruder und ich klein waren, erschreckten wir sie wirklich. Wir stürzten plötzlich in ein Zimmer, wir sprangen auf ihren Rücken, damit sie den Körperkontakt spürte, und immer hofften wir, sie würde lachen. Aber sie reagierte auf unsere Überfälle mit langen Schweigephasen, in denen wir unsere Grausamkeit bereuten, allerdings nicht ernsthaft genug, um damit aufzuhören. Die Möglichkeit, einem Hinterhalt zum Opfer zu fallen, hat ihren Körper unwiderruflich verändert, hat ihr den Rücken gekrümmt und sie unfähig gemacht, anderen Menschen wirklich in die Augen zu schauen. Im Internat lernte meine Mutter die Gebärdensprache. So verständigte sie sich mit den Nonnen, die ihre Lehrerin waren, mit tauben Freundinnen, später mit meinem Vater, obwohl er das Gestikulieren hasste, doch nie mit Menschen, die hören konnten. Nie hat sie ihre Eltern und ihre 3 Brüder gebeten, die Gebärdensprache zu lernen, auch ihre Kinder nicht. Warum sie darauf verzichtet hat, anderen ihre private Sprache aufzunötigen, ist mir, die ich lange Zeit Angst hatte, laut zu sprechen, ganz klar. Die Gebärdensprache ist theatralisch und sichtbar. Sie setzt dich ständig den Blicken der anderen aus. Sie macht dich sofort zu Behinderten. Wenn du nicht gestikulierst, hält man dich lediglich für ein etwas schüchternes und zerstreutes Mädchen. Meine Mutter, die anderen von den Lippen las, bis sie mit den Augen und Nerven am Ende ihrer Kraft war, die mit hoher, lauter Stimme und falschem Akzent sprach, erschien dagegen wie eine Migrantin mit Sprachfehler, eine Fremde. Wenn sie in den Bus stieg und die Fahrer sie manchmal fragten, ob sie Peruanerin oder Rumänin sei, nickte sie nur, ohne weitere Erklärungen abzugeben. Der Irrtum schmeichelte ihr fast. Vielen Dank, Lea Draeger, fürs Vorlesen.
The book consists of 5 parts: family, travels, health, work and money, love, and it has an outro, what is your sign? We now heard an excerpt of the first part, family, where the mother is portrayed and the father will be portrayed. Interestingly, the mother hates fiction. She really can't stand fiction, and it's very moving. There are very moving passages where the book says, the narrator says, even when we watched a horror movie, we had to convince my mother that this has something to do with reality, otherwise she would be bored immediately. And the father, on the contrary, he cannot separate fiction and reality. He loves to go to the movies, and when he comes out of the movies, he doesn't leave the movie, which can have really bad consequences if he, for instance, watched a film like Taxi Driver by Scorsese. So then the second part of the book is more an odyssey of the narrator from the USA to Italy, even to India and England. And the other two parts, the 2 parts that follow, health and work and money, are, I find, more essayistic reflections also on those issues, especially on the discrimination and pathologization of deafness, for instance, and then work and money. There are long and very interesting passages about being poor and what does that actually mean? What kind of trauma does this cause that you cannot overcome, or that is very difficult to overcome, even when you're at another stage in your life? And finally, a very moving end of the book through the failures and merits of the relationships of the narrator. So this is, I mean, correct me if I missed out something, but this is more or less the way the book is narrated. We don't always choose the beginning of the book in our series for presentation, but this beginning is particularly interesting because it is claimed that there's going to be told a true story, and immediately after 5 minutes we don't know anymore what is the truth, because there's one beginning from the perspective of the mother, and then there's the perspective of the father, and only one of them actually can be true. And so you start to mistrust the narrator immediately. But then I did forget that mistrust, and I actually believed anything you were saying. So this is very interesting. And my question is, why did you choose to start the novel, the book, with such a uncertainty in the beginning? So you can write a book about a family or your family if you're obsessed with them enough, you're interested enough. And I think that every family basically is a kaleidoscope of fictions and has interfering mythologies. You can make something out of it. But I think this is a very peculiar case because I owe to my parents not only the facts and the lives that I'm telling in this book, I owe them the form. Because my mother always told me since I was a little girl, which was enchanting in many dark ways, that she met my father that way, but that was a myth. So you don't mess up with the myth of a mother. You just follow the tune and the rules. So I started playing around with the idea that I wanted to write about my family lexicon. Die Fremde was meant at the beginning almost like an essay about the kind of language, intimate, broken language we spoke in my family. So it was not going into depth in their youth or what happened to them. And then I really randomly asked my father, how did you meet mom? And he said, I saved her. So it was the basic same fact, saving each other in the same space, which was Trastevere, in the same birthing room. And I find that very interesting. And they kind of
gave me this huge gift in a way, because they unburdened me from the issue of truth, which is never interesting. It's interesting the way you manipulate it in a way. So I owe them the form. This book ended up being a meditation on how do you structure the story of a life, which is the entry point. And I really wanted to work on certain conventions, not only of memoir, but also of autobiography. Who deserves to write about her own life or his own life? So my mother would say that the real Fremde, la straniera, is her diaries, this collection. My mom overwrites herself since a very young age. And she told me, but there's an issue of access, to which point you need to have an aesthetic idea, and then she doesn't trust, as you said, fiction in a way. So I find it even more interesting than when she read the book. That was the first time that she realized the power of craft and imagination. She said, it's a beautiful story, but that's not me, that's yours. So this is basically 99% her life, the way she told it to me. And so this horror playing into it, even the structure. My mom is very obsessed by magical thinking, so it follows the horoscope, which is interesting because I always wanted to investigate the way their inability, I would say, but that's not specific of the deaf community, it's my parents. They have this really disgust, I would say, for symbolism and metaphors. Everything has to be straight in your face. This is why they love, cheesy biographies, and they like, but proudly so. So, and this is why probably my father loves American cinema from the 70s in a way, because there's not so much finesse. They're great movies, but Taxi Driver also, the character Trace Bickle is pretty much in your face. So how did I ended up being so obsessed by metaphors, allegories, and irony in a family and a family lexicon where these things were basically transgressions and they were banned in a way? And how could I really communicate with my mother if we were living in two separate fictional and non-fictional realities and entities? So this turned out to be a sort of dialectics between her aversion for imagination and the fact that imagination became, since a very young age, my way of life. I must think of what you just said before the reading, that actually your third book, your second book, was your memoir. And although it was planned to be, or it is fiction, but you define it, and this is really interesting, you define it through the tone. And this one could be, or is maybe the novel. And I was thinking that it is such a brilliant idea to have this opposition of believing in fiction and not in the family structure. And then to formally find a text or to write a text that mirrors this opposition. This is something you would do in a novel. This is not something you would do in your autobiography. That's what I'm trying to say. So that the form of this memoir, autobiography, novel, whatever it is, challenges actually as well what a novel can, could, or should do. But I wonder if this changed your idea of how to deal with truth in your writing in generally. Like for your next book, for instance, or even if it's not a book, anything you'll write now. Did the work you have done with the stories of your family, with things you know about your family and not being sure is it true or not, and the mission to make a whole out of it, to make a story out of it, does this change your way of writing or how your writing relates to truth? I think it's a big game changer in many ways. So it got me thinking in the expectations we have on truth more than we have on memory. And so for my next work, for coming books, I am working on nonfiction and fiction at the same time, a collection of essays and a novel that are dealing with the same topics.
ideally, I would have them published at the same time. And I'm working around this idea of reverberations and echoes. So Die Fremde has a lot to do with sound, of course, because it is the story of my father and my mother who are deaf. It is a story about dirty silence because the expectations we have are that they live in this almost anechoic chamber. But through my mother, I learned. Maybe one example is I mentioned this sound art piece by Alvin Lucier, I Am Sitting in a Room. So he's stuttering. He records himself while he says, I'm sitting in a room. And then he records it, puts the tape again, and uses the reverberation of his voice in the room to over-record himself until you cannot understand what he's saying and the stutter disappeared. So that kind of reverberation interferences make the truth of his biological stuttering disappear. So for me, writing, in a way, whether it deals with something that happened or happened in your dreams or happened in your imagination, or I have a scene in this book, I was just thinking this today, that is about humiliation because it's a teenage ball that where I meet a guy and then there's a friend saying something about my family, trying to shame me. And I wanted to make that scene very Gatsbian in a way, but with the sense of humiliation of this debut of a young girl at a party. I was wearing a white dress. But I built the whole scene around Peach Party Dress, which is a line in a Tori Amos song, in a record that I loved when I was a teenager. So in my mind, I had this Peach Party dress, which was not the dress I was wearing, but the effects, the aesthetics, the page is built around that, which is not true, but it is true in many ways. So in the later in the two final chapters, as you say, they're auto essays, and I use the diary form. I used to have diaries like my mother, but she was obsessed with accounting everything that happened to her. I had always fake accounts of what happened during my life. When I go back through those diaries, and I was 8, 9, and 10, I can see the traces of the real girl I was through the lies and the dreams and the nightmares I had. So I don't trust memoirs that don't play with this idea of yourself in the future. That's not true. That's something that didn't happen. And as I said to you, I had a chapter in this book that was completely set in the future. And it was not sci-fi, but it was in this way, this speculative nonfiction, because I do believe that in the way we craft ourselves and we play in our identities, the future image of ourselves is deeply radicated in our daily interactions. So how can you write the story of your life if you're not writing about your future self? I totally feel you concerning what you have said about entries into a diary. You should never think that you know anything about the writer when you read his or her diary. You can never trust anything that's inside. I totally agree with you that sometimes in order to find the truth, or in order to, not to find the truth, to transport the truth through art or through writing, you need to tell things that simply didn't happen, that are in fact not true, but what is transported is more related to the truth than what would have happened if you had a report on really the facts of what you want to say. But then there is a line in your book that confused me a little bit. It is in the section in the part that is called Travels, and it's a really vivid chapter called The Fear of Recklessness and Water, where you talk about films that you saw in the 90s and music in the 90s, and me having been young in the 90s as well, I could see and feel all of that. And then comes this, I quote, I understand in an unyielding, profound way that writing was just that, the stigma of the one remaining. And I was like, wow, how did we just get there? Writing was just that, the stigma of the one remaining. In German it is, mir sollte die unerbittliche, folgenschwere Lektion zuteil werden, dass das Schreiben genau das war, das Stigma desjenigen, der übrig bleibt.
So writing is stigma? In a way, I think I used that precise word because stigma for me was the shame of being the alien observer, the observant in my family, and not being the one who was acting. I wouldn't deserve a novel. So this is why this book is also built in the way that there's a passage from my mother to the narrator, which corresponds with me in my life. And so it is about, am I worthy of this character, being a daughter? Could I hold up? And so many readers, friends even say, oh, I love the book until your mother was in the forefront and then you show up and it gets a little boring. And I'm like, but yes, that's constitutional because I'm the writer. So the stigma was when, I don't know if you read Stephen King when you were a kid, but it was one of the first writers. And I remember there was always this solitary character. They would hang in these magic groups and they were mostly boys. And there was the adventurous one, there was a shy one, and there was always the observer. And it often ended up being the only one who literally survived, because they often died. And so in a way, even surviving to me was a stigma because I would go on, I would have access, I would find the language, I would, in the case of my specific family, this book is the fake Die Fremde, as I said before, because the authentic text, the original text, is my mother's text, which doesn't have a form to reach a wider audience because it's written, and I use some passages that I quote my mother's diaries, but it's a chaotic material. And so I think I perceived it through my bloodline that it was a stigma being the one who was observing and hearing and writing and not living the facts or going through the emotions or going through life. So I'm a translator as well, and sound is important in this book, but also this idea that there's an original text and a later text, that stems out of it. So the original text is my mother. What if I'm the translation? I'm the daughter in a way. And so in that sense, even if it's not stigma, I'm playing with the idea, can you override mythology? What was I supposed to do with the foundational myth of my parents meeting each other when it came to falling in love with someone? Was I supposed to shape my life around that idea of saving? And so I discussed that in the final chapter of the book. And there's no stigma there. But of course, if you're playing with that, or if you're paying deep attention, you realize that it comes to a full circle, because the metaphor of falling in love in that case is the same that my parents used, but it turns out to be a different story, and it turns out to be a different language. You mentioned a couple of times now that sound plays an important role in the book, and so does multilingualism. For instance, when the narrator comes from the U.S., moves from the U.S. to Italy, she mixes up words, or even sometimes invents words. And you have some examples where you say, "I still say it like this till today," and so you have this. You have Italian, English, you have sort of neologisms that just happened in a childish way, and then which was striking me the most is actually the language of deafness, which plays a huge role in those parts of the book. And you told me that one chapter, that you actually wrote one chapter in English and translated it or rewrote it in Italian. So there's also a hidden translation in the book itself. How would you describe that, those elements of multilingualism for your writing, for your work in general? I
I came as a girl into the Italian language slowly, but I did it in a very orthodox way. You would have my friends' houses when I was a little girl that, cursing words would be banned, or in my house, the dialect would be banned, and speaking badly, because I had my brother. I think I learned Italian specifically through my brother, who was obsessed. He thought that we should depart from our weird parents by speaking proper Italian well. That kills the sound in a way if you're a writer, because the more I went deeper into my practice, I tried to become more multilingual and more polyphonic. But I started out as thinking that there was this standard Italian and that everything that was dialect broken language, the language of my mother, which was deeply irregular, I still hold it within me, and now I know how to use it formally, and I play with it. But for a long stretch of my life, I thought that it was humiliating to reveal my family lexicon in society, and especially into books. I wanted to prove, this is very common in the experience of migration, that you want to eradicate even the accents of your hometown because you feel that it's not going to qualify you as an insider. And so I departed from that position slowly, and I realized that often when you come from somewhere, end up somewhere else, it's this binary thinking. And in my case, it was you thinking in English or in Italian. But I had this invisible alien underground language that was the language I shared with my mother. And I called it all kinds of ways. I even say the black market of language because it was a unique code. And this is a fun fact about being alien, but I remember I saw it, which is not necessarily a great film, Arrival, which is about the aliens that come on Earth. And I was like a kid of the 90s. You remember this as well. We were raised through Alien or Independence Day, and aliens were always mean and evil, but nobody really figured out, and this is based on a Ted Chiang beautiful short story, how do you understand them? So my parents were aliens. Why? How could I define what they wanted to do with me or in their life? I was not worried to really decode the language they used. So this was the scope of reevaluating that language, even if it was not by any means standard. But I think that any writer should pay attention to non-standard languages. It makes it more vibrant and interesting. I believe that any writer has a broken language in him or herself as well. There are many really funny, humorous, but also painful passages in the book. And one is where the narrator comes back to her mother after a long time, and this black market of languages does not really work anymore that good. And she realizes, or it's more of fear. She has the fear that she may not understand her mother at some point anymore because the language of her mother changes in time. She's absent of her for a long time, and then there's this moment where they almost don't understand each other, which is a very, very painful moment in the book. Yeah, every language is a mother, but every mother is a language. So what happens if you forget how to read it and speak it if you've done it all your life? Of course, I moved abroad. I would see my mother less and less. But I think she was very clever because I was exhausted by talking with her, because not using sign language, I would do all these gestures. Everybody thinks I gesticulate a lot because I'm Italian, and it's because I'm Italian. I'm also the daughter of a deaf woman, and my mother is deeply embarrassed because my signs mean anything. They're so abstract. But I'm trying to cover the gap and the distance through that. So it becomes exhausting in a way. And so she was trying to repair that moment, and she said, of course you're exhausted. I've spoken Chinese for a week, and you don't even speak Chinese, you don't know it. And so my mother turned herself into a different country, into a different continent, in a way to lessen the pain of forgetting my mother's language. And that, I would say this very briefly, really reconnected with, I studied anthropology, cultural anthropology in college, and I remember...
Okay, a little technical intervention. We continue. With cultural anthropology, I understand it's not the most popular topic. So I remember my first lesson was with this professor saying the basics of this work is that you would visit a community, you have to go to China, become spiritually Chinese, and realize you're not Chinese. And so many years later, my mother told me that I was trying to be spiritually Chinese without being so. And so in a way, I think it was a beautiful lesson in not exoticizing herself, but making it visible the foreign component of the family lexicon. I think it became very transparent and it was made me really aware, and it kind of countered the pain that was into it. There's also an interesting foreign language aspect, another one in the novel, the intertextuality of it. Like Polish writers do play a role here. And actually not many writers are mentioned. Pavese is mentioned once, I think, but then really the Polish writers, they're mentioned a couple of times, and even the title of the book, I thought it could be, before I read it, it could be a reference to Camus. I think many people would think that, but it is not. It is a reference to a Polish writer. Maybe you can say something about this part of intertextuality in your book. Yeah, I think it goes back to this idea of original text, tribute text, or translation in a way. So this was, of course, me playing with The Stranger by Albert Camus, and especially it was relevant when I discussed the difference between migration and trauma of my generation and the trauma of his generation. And I felt that migration and trauma was always noble because I always had a library behind it. And I felt that my generation often migrated without the books and without the experience of conflict. And so I was so surprised in a way when I was trying to justify that I used the female gender because in Italy, lo straniero, male, Camus, and this is la straniera, the female. And then going back and forth, I realized that there was La Straniera even before The Stranger by Camus. So it was this book that came out the year before by this writer, Kuntovica. And so it's very different text from that of Camus, but they do share this idea of alienation and being out and inside at the same time through specific filters. And I think it had to do with the book. And I felt, since I wanted the gender element to be so relevant, in a way it kind of comforted me because, and I am also a little melancholic about the fact that in the English translation, I would lose this because The Stranger, there's no way. It doesn't work in that way in that language. So it would become plural. It would be it's going to come out in January. It's going to be The Strangers I Know. And to me, this is a revolution because the whole book was built on female migration. My mother, me, and my grandmother. So somehow all the characters that start are very unconscious and irregular, and migration between the future and the past, Italy and the States, are women. But Strangers I Know, in a way, makes it a wider picture where all the characters somehow have this I wouldn't say it's a flaw, but have it being inside and outside constantly in each segment of their life. Now we're going to hear another excerpt of the book. It is from the part Travels, and plays in Italy, where the narrator doesn't want to go to school, and at some point the mother supports her not going to school and finds excuses. And there are beautiful chapter titles. And one chapter title, and we are going to hear this chapter now, is The Girl Absent for Heartbreak. Das Mädchen fehlt wegen gebrochenem Herzen. Und dann wuchs mir ein Körper. Meine Klassenkameradinnen und ich kamen aus der Schule nach Hause und hofften, dass die Blutung angefangen hatte. Wir erfanden verworrene Symptome, Klopfen im Unterbauch, Übelkeit, Gier nach Schokolade, die wir uns von den Klagen schwangerer Frauen im Fernsehen abgeschaut hatten.
Wir glaubten, dass es umso eher geschehen würde, je öfter wir darüber sprachen und schlossen in der Pause Wetten ab, wer die Erste sein würde. Ich selbst schätzte mich als eine der Letzten ein. Tatsächlich aber war ich die Dritte und das verkündigte ich stolz an einem Februarmorgen. Erst in dem Moment änderten meine Freundinnen ihre Meinung über mich. Zwar war meine gesamte Familie gestört, aber die Biologie hatte mir recht gegeben. Ich blutete wie alle anderen. Im Frühling trafen wir uns, wenn der Nachmittagsunterricht beendet war, um die Fußballspiele auf dem Sportplatz anzuschauen und zu warten, dass jemand uns ein Tor widmen würde. Wir hofften, dass der Junge, der uns gerade gefiel, es dauerte nie länger als ein paar Wochen, vom Tor, wo er einen Treffer erzielt hatte, mit einem Finger in unsere Richtung zeigend, auf die Zuschauerbänke zugehen und von den Zementrängen, auf denen wir eng aneinander gedrückt saßen, stehen bleiben würde. Kalte, sonnige Tage Ende April, an denen wir, nur um unseren Busen zu zeigen, ohne Jacke rausgingen und ich zittere doch gar nicht sagten, wenn irgendein Erwachsener uns darauf hinwies, dass wir Gänsehaut an den Armen hatten. Samstagabends die ersten Versuche mit Faxebier ohne Schaum, meistens bei mir zu Hause. Immer auf dem Sprung, bereit, sofort aufzuhören, wenn wir das Dröhnen der Motorräder hörten, was nicht oft vorkam. Das Val d'Agrir lag auf der Route einiger Motorradsternfahrten, doch die Konvois kamen selten bis in unser Dorf hinauf. Hier gab es nichts Besonderes zu sehen. Es war eine sehr kleine Gemeinde, die Kirchlein waren schlicht, die Bars schlossen und öffneten regelmäßig im Rhythmus der Anzeigen, die ein Konkurrent bei der Steuerfahndung machte. Wichtigste Einnahmequelle waren die Spielautomaten. Wir hörten die brummenden Motorräder und fingen an zu trillern wie Telefone. Eine von uns löschte das Licht. Ich ließ die Rollläden herunter. Dann versteckten wir uns im Bad, von wo aus wir die Motorradfahrer heimlich beobachteten, überzeugt, dass sie direkt vor meinem Haus halten würden. Verschwanden sie dann hinter der Kurve, verwandelte sich die Angst, ausgeraubt zu werden, in Enttäuschung und wir blieben dort hocken, auf ihre Rückkehr hoffend. Meine Mutter kam vom Dachboden herunter, wohin sie sich zum Malen zurückzog und fand uns im Zustand hysterischer Erregung. Wir machten synchrone Gesten, damit sie das Licht löschte. Und als wir ihr erklärten, dass wir Angst vor den Motorradfahrern hatten, verließ sie sich auf unsere Grimassen, unser Gelächter und verstand, dass wir in Wirklichkeit keine Angst hatten, sondern etwas anderes. »Ich kümmere mich darum«, sagte sie, ging mit dem Hund auf die Straße hinaus, setzte sich auf die Mauer und wartete rauchend, bis die Motorräder wieder vorbeikamen. Wir waren etwa zu 8. Sie waren etwa zu 8. Eine Frau war auch dabei. Manche waren übergewichtig und mittleren Alters, andere muskelbepackt und ganz ohne Fangarme. Ich hasste meine Mutter, weil sie die Motorradfahrer dazu brachte, ihren Helm abzunehmen und sich um eine Zigarette zu bitten. Ich hasste sie dafür, dass sie dieses Geheimnis zerstört hatte, wo die Mädchen und ich doch so wenig besaßen, das wir nutzen konnten. In der Schule im Ort, sogar im Gymnasium, das in einer größeren Gemeinde lag, wurde alles offengelegt. Wir wussten, zu wem wir gehörten, wie viel unsere Eltern verdienten, wenn sie verdienten, welche Noten wir in Italienisch und Mathematik hatten oder ob wir auf einem Fest betrunken gewesen waren. Alle wussten, ob wir Zungenküsse gaben oder nicht, ob man bei uns über dem T-Shirt bleiben musste oder darunter gehen konnte. Und wenn wir uns für die Feste zu Silvester oder die Volljährigkeitsparty vorbereiteten, zu denen wir eingeladen wurden, konnten wir uns noch so stark schminken oder die aufregendsten Kleider anziehen. Kaum waren wir zur Tür hereingekommen, verflog der ganze Bühnennebel schnell. Nie gab es einen Unbekannten, mit dem man reden konnte. Verlieben konnten wir uns nur aus Gewohnheit. Die Kindheitsfreunde wurden als Liebhaber recycelt. Und nur wenn das Glück sich wendete, wurde aus uns kleinen Schwefelholzmädchen die schönste und beliebteste des Augenblicks. Es dauerte nie länger als ein paar Wochen. In der 2. Gymnasialklasse tauchte eine Lehrerin auf, die vor kurzem eine Nervenkrise gehabt hatte. Sie ähnelte Hope Sandoval vom Messi Star und sollte Italienisch und Geografie unterrichten. Sie kam in die Klasse, gekleidet wie eine gerade aus dem Kloster geflüchtete Nonne,
mit dunklen Rändern um die Augen und Sommersprossen wie Schönheitsflecken. Zu der Zeit machten wir gerade eine Phase religiöser Vernebelung durch. Schuld war der Klassenbeste, der aufgehört hatte, Grunge zu hören, um sich dem heiligen Augustinus hinzugeben. Er hatte während des Sommers 25 Kilo verloren, die Bekenntnisse gelesen und lief auch bei Kälte in Sandalen herum. Seinetwegen glaubten wir eine Zeit lang, der Heilige Geist sei das Rebellischste, was wir ausprobieren konnten. In der Klasse wimmelte es ohnehin schon von Mädchen, die an charismatischen Zusammenkünften teilnahmen, wo sie in Zungen redeten, die Augen verdrehten und ein wohltuendes, sinnliches Zucken sie durchfuhr wie die Aale. Überall verloren meine Altersgenossen ihre Freunde an Drogen. Ich verlor sie an Jesus Christus. Die Lehrerin kündigte an, wir werden keine Schulbücher benutzen, sondern uns Dante und Petrarca anhand von Modulen der Universität erklären und jeder von uns würde abwechselnd unterrichten. Als junges Mädchen war sie eine Weile mit einem berühmten Avantgarde-Theatergruppe umhergezogen und während eines Gastspiels hatte sie sich in einen der Männer aus dem Ensemble verliebt. Er hatte ihr das Herz gebrochen. Wie konnte diese Person nach einem so abenteuerlichen Leben an einem namenlosen Gymnasium unterrichten, das auf einer Art Fabrikplatz erbaut war, um uns im Gedenken an ihre alten Liebschaften in die darstellenden Künste einzuweihen? Mir war das rätselhaft. Eines Tages entführte sie uns in die Turnhalle und teilte uns mit, wir würden eine sadomasochistisch-politische Performance erarbeiten, indem wir versuchten, uns in unser eigenes Vietnam hineinzuversetzen. Wir sollten uns befreien, die Ekstase und den Krieg fühlen und jeder beliebigen Obszönität, die uns in den Sinn kam, freien Lauf lassen. Schon bald lachten wir nicht mehr und auch die schüchternsten Mädchen der Klasse warfen sich auf den Boden, um eine persönliche Frustration zu exorzieren. Wir waren gerade mitten in einer Prozession, bei der wir versuchten, wie Soldaten auf den Boden zu stampfen, als ich die Augen öffnete und sah, dass die anderen 200 Schüler und der gesamte Lehrkörper uns mit offenem Mund anstarrten. Wir wurden über den Sinn dieser Aktivität ausgefragt, ob man uns gezwungen hatte, ob die Lehrerin unserer Meinung nach unter einem Nervenzusammenbruch litt. Einer von uns erzählte, sie habe uns im Geografieunterricht gezwungen, die Namen aller afrikanischer Hauptstädte auswendig zu lernen, weil wir nicht ohne Respekt und Interesse für andere Menschen in die Welt aufbrechen durften. Daraufhin fragte ein Sportlehrer, wissen denn die Afrikaner, wo Potenza liegt? Nach dieser Geschichte wurde ich von der Französischlehrerin beiseite genommen, die mir sagte, sie ist ein guter Mensch und braucht Gott, hilf ihr ein bisschen. Warum kommst du nicht mal zu einem Treffen der Erneuerungsbewegung? Damit meinte sie die charismatisch-religiöse Gruppe, zu der sie selbst gehörte. Wir gingen hin, die Lehrerin und ich. Ich hielt sie an der Hand, weil ich hoffte, sie würde irgendwann anfangen zu lachen und sagen, wir sollten lieber abhauen, ans Meer fahren, wie wir es schon einmal getan hatten, als sie mir die Wechselseitigkeit von oralem Sex und kosmischen Reisen erklärt hatte. Es war an einem Nachmittag nach dem Unterricht, einer der schönsten, wahrsten Nachmittage meines Lebens als Heranwachsende. Sie hatte mich abgeholt und war mit mir ans Meer gefahren, wo ich ihr gestand, dass ich nicht schwimmen konnte. Na, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit meiner Nichte hergekommen. Als machte meine körperliche Untüchtigkeit mich weniger interessant. Doch dieser trockene Kommentar, mit dem sie mich nicht verletzen wollte, war eine Neuigkeit für mich. In meinem Familienlexikon war alles verletzend, was ausgesprochen wurde. Doch offenbar konnte man Dinge auch einfach so sagen, wie sie waren, ohne Spuren oder Wunden zu hinterlassen. An dem Tag klaute man ihr das Autoradio. Sie zuckte nicht mit der Wimper, sagte nur negatives Karma. Und von solchen Frauen hatte ich bisher nur in Büchern gelesen. Sie lieh mir die Tagebücher von Judith Malina, womit sie meinen Wunsch, in einer mitteleuropäischen Familie voller Bücher auf dem Wohnzimmertisch aufgewachsen zu sein, wieder entfachte. Einmal hatte sie geträumt, dass der Theatermensch, den sie liebte, sich die Haare abgeschnitten hatte, und sie hatte ihn angerufen, um ihm das zu erzählen. Er hatte gelacht und ihr erklärt, so ein Traum sei ein Zeichen großer Veränderung.
Seither fürchte ich mich immer, wenn jemand, der mir wichtig ist, sich die Haare schneiden lässt, dass ich ihn verlieren werde. Und schon diese kleine Veränderung macht mich traurig. Bei dem charismatischen Ritus, zu dem ich sie begleitet hatte, waren wir von Messdienern umringt, die ihre beste Zeit hinter sich hatten. Und Aushilfelehrerinnen, die Jesus Christus anriefen, wie sie den Namen ihres Partners beschworen hätten, aber sie sangen falsch und ihre Zuckungen wirkten künstlich. Ich merkte bald, welch einen Einfluss diese Gruppe auf sie haben konnte. Und später, sie hatte die Schule schon wieder verlassen, erfuhr ich, dass sie diese Treffen weiterhin besuchte. Einmal war sie zu mir nach Hause gekommen und hatte 1 Kilo Hühnerschenkel mit Chili, Zwiebel und einem undefinierbaren Gewürz gekocht. Das Rezept hatte ihr ein ehemaliger Geliebter aus Afrika beigebracht. Vielleicht zwang sie uns darum so beharrlich, diese ganze Nomenklatur dieses Kontinentes zu lernen. Etwas zu benennen, ist ein Akt der Liebe. Doch immer wenn sie uns den Rücken zudrehte, gaben wir das lustlos gekaute Huhn dem Hund zu essen. Die Lehrerin fragte meine Mutter, warum sie nie von mir wissen wollte, um welche Uhrzeit ich nach Hause kommen würde. Oder warum sie keine Angst hatte, mich allein zu lassen. Sie ist frei, sie muss sich frühzeitig daran gewöhnen. Sie ist 16, kommt allein zurecht. So war ich in ihrem Alter, antwortete meine Mutter, ohne sich zu schämen. Die Lehrerin schüttelte den Kopf und drückte mich liebevoll an sich. Mädchen müssen beschützt werden, sagte sie. Wenn man nicht aufpasst, verschwinden sie irgendwann. Um mich bei meinen Freundinnen nicht zu blamieren, tat ich ohnehin schon so, als hätte meine Mutter eine Ausgangssperre für mich verhängt, auch wenn das nicht stimmte. Meine Beziehungen zu Jungen waren auch dann kompliziert, wenn ich sie nicht kompliziert wollte. An den Volljährigkeitsfeiern in der Gemeindehalle während der Pubertät, von uns zu Zwecken genutzt, die recht wenig mit Bürgersinn zu tun hatten, nahmen gewöhnlich auch Jungen aus anderen, weit entfernten Städtchen teil. Bei einer dieser Feiern setzte ich mich mit meinem Plastikbecher auf die rissigen Zementstufen neben einen großen Jungen mit Kraushaar, der auf dasselbe Gymnasium ging wie ich, allerdings in einen anderen Kurs. Vielleicht gefiel er mir, aber das hatte ich erst an dem Abend entschieden. Er war noch verfügbar. Wir unterhielten uns, da setzte sich ein betrunkener Freund zu uns. Die beiden Jungen gingen in eine Klasse. Unvermittelt erzählte er von einem der Ereignisse, die ihn als Kind am stärksten beeindruckt hatten. Obwohl er zögernd sprach, konnten wir verstehen, dass es eine der traumatischsten Erfahrungen seines Lebens gewesen war, als mein Vater meinen Bruder, mich und meine Mutter auf dem Balkon mit einem an die Kehle gehaltenen Messer als Geiseln genommen hatte. Das ganze Dorf beobachtete uns. Die Nachbarn waren herbeigelaufen, Frauen, die Strickwesten über den Schultern, die Hände am Hals. Vielleicht hatte jemand die Carabinieri gerufen, doch alle standen wie mumifiziert da, in der passiven Erregung der Menschen, die einem Selbstmord beiwohnen. Alles an ihnen pulsierte vor Erwartung. Natürlich hofften sie, es würde nichts passieren, konnten es aber kaum erwarten, den Aufprall des Körpers auf dem Boden zu hören. Diese Episode war für mich nur stellenweise wahr. Mein Vater hatte aufgegeben, als er der Sache müde wurde. Vielleicht hatte er gesehen, dass mein Bruder und ich die Schultern zuckten, weil wir einen solchen Terror einfach nicht glauben konnten. Mit hellwachen Sinnen konzentrierten wir uns auf den Versuch, ihn zu entschärfen. Darum verspürten wir keine Angst. Nur meine Mutter zitterte. Seit Jahren hatte ich nicht mehr an diesen Vorfall gedacht. Ich erinnerte mich auch nicht, ob dieser Freund im Publikum war. Es war ein schreckliches Schauspiel, ich werde es nie vergessen, sagte er. Die blonden Haare schüttelnd, und ich hoffte nur, dass er wegging. Immerhin hatte ich die Szene ja vergessen können. Als wir Kinder waren, war er in mich verliebt gewesen. Ich hatte ihn nie gemocht. Und auch wenn seine Schwärmereien seit langem vorbei war, sah er offenbar keine andere Lösung, als seinem Klassenkameraden zu erzählen, wie dramatisch und gewalttätig meine Kindheit gewesen war. Wenn mein Vater kam, verbarrikadierten wir uns, stellten Möbel vor die Tür und gingen tagelang nicht aus dem Haus. Das Messer an die Kehle hatte ich vergessen.
an das Grinsen meines Vaters, seine ruckartigen Clownsbewegungen, an die Leute, die dort unten standen, erinnerte ich mich nur vage. Was ich aber noch deutlich vor mir sehe, ist der Moment, als ich auf den Stufen sitzen blieb, weit weg von der Geburtstagsfeier, in einem knielangen hellen Kleid, mit verschränkten Armen, neben einem Jungen, den ich kaum kannte, der mir vielleicht gefiel, und ich erinnere mich, dass ich versuchte, das Ganze herunterzuspielen, nachdem ich den Becher leer getrunken hatte und ihn mit einem schrillen, erstickten Lachen in Streifen zerriss, auch dann noch, als der kraushaarige Junge mit einer Entschuldigung aufgestanden und weggegangen war und verlegen seine Freunde zu rufen, mit denen er in eine 30 Kilometer entfernte Stadt zurückfahren musste. Ich sehe mich dort meine Beine und Hände anstarren, am Boden die Rosenblütenblätter der Gemeinde, von Insekten angenagt und unter Schritten zerquetscht. Die Demütigung des feinen Kleides, der gelockten Haare, während aus dem Saal Diskomusik klang und ich nur umworben werden wollte, zwischen moosbedeckten Statuen, unter denen viele von uns ihre ersten Küsse getauscht hatten. Dass ich gehen musste, war klar. Es gibt keine einzige Gewalttat in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, ohne zu lachen. Vielen Dank, Lea Draeger, Schauspielerin des Ensembles. Das war unsere zweite Lesestelle für heute Abend. Danke, dass du uns das vorgelesen hast. I'm really jealous concerning your teachers. I bet so. So do you actually remember what is the reciprocity between oral sex and cosmic journeys? I shouldn't say this, but I did understand it at one point. We could now talk for an hour about topics in the next two chapters, in the one about work and money and in the one about health. But I asked you to jump with me to the final part of the book, love. Because I think that love is really also a motive in the book. From the beginning on, it's an ambiguity between the parents, even between the children and the parents, and between the siblings, actually, which is what we didn't talk about it today, because there's really a lot that we can talk about concerning this book, but the relationship between the siblings, between the narrator and her brother, is also very, very interesting. At one point, she says maybe the first person, somehow the premier homme, is the brother and not the parents. But this is something that our audience has to find out by themselves. In this final part of the book, there's one. Well, there are a couple of passages where I underlined everything and thought I have to ask Claudia to explain me more. And one is this relationship of love and mortality or immortality. There's I quote one phrase out of the book where the end of a relationship is told. What does a long-lasting relationship really mean? That your body freezes, you become a woman in a glass ball, hoping sooner or later to be turned upside down? I wanted to be cryogenically frozen, to see if I could stay in that love forever. When I failed, when he failed, to fail someone, I didn't just miss him, I missed the feeling of being immortal. I remembered a phrase by James Baldwin saying, white people are not able to love because they think they are immortal. And when I read this phrase, I thought, this sounds so true. What does it mean? So
something that plays a big role in this book, although it's less discussed, is time and my perception of time. So if you go through a relationship through the perspective of time, in this case, it's a long-term relationship spanning the course of 20 years, started when I was a young girl, what I felt is that you start breaking up from the first day that you meet each other. So every act that you do from the very first moment is trying to avoid the end of it. And I think it's fascinating because what kind of resources you use. In that specific relationship, I think language and syntax and the way we learn to speak almost in the same way, somehow, it's not only because you build the same epic or mythologies or you're living a shared life, but there was this very careful and intimate way of speaking. And so I think that language played a role to fight the course of time. And I think I owe this to one of my favorite writers, Don DeLillo. So in White Noise, I think, the son asks about the marriage of the parents, and the father says it's very romantic. One day I started talking with your mother, and I never stopped. Going through music and sound, what kind of song, though, can you play endlessly that is not going to lose the magic? This happens to very few songs and very few records. So the partner I describe in the book, the guy in the relationship, he had this very weird habit of loving a song and not hearing it for 5 or 10 years, or loving a record and putting it away almost if it was this dark object. He used to say, I don't want to waste that song. I don't want to waste it. But somehow, if you're in a relationship, you need to trust the fact that your song can be played endlessly and so it's fighting against time, but it's fighting against echoes. It's fighting against reverberations. So there's this intimate relationship between sound, language, and time. And I think what's shattering, I just thought about it right now, is the fact that in the book I explained that my parents don't have a good relationship with metaphors, interpretation. If they read a lyric or a poem, they would think that every word stands for what it is. There is no meaning out of it. So in a scene, there is Dance Me to the End of Love by Leonard Cohen. And in that moment, I am my parents, because I say, this is a love song. And the partner says, no, it's a song about the Holocaust. Not everything is about love. But in that moment, I need to trust the literal meaning of the song and forget about the obscure meanings of the song, because I think that's a matter of survival. What happens to two people when one believes in the literal text and the other person starts believing in the metaphor and over-interpretations? You start branching out and you start splitting. So to wrap it up, Rachel Kask said that a marriage is this: when a relationship is over, one person stays with the novel and the other person starts writing nonfiction. So I think that's my way to say that at the end of a relationship, someone stays with the literal text and the other person stays with the nonfiction metaphor and interpretations of it. Interesting about this song, Dance Me to the End of Love, is also, I think, that the poem itself stays with both meanings. It is a love song, and it is a song about the Holocaust, and this fact in itself is incredible. So at this I think on the same page, actually, I'm not sure, but I think on the same page where the song is mentioned, it's really towards the end of the book, there's another passage or another phrase about love that for me is one of the most beautiful phrases in the book. And there are many really beautiful phrases. And it is a sequence where the narrator remembers how she read a biography of Marx when she was a teenager. And Marx quotes a poet, and the narrator remembers this quote, and the quote is, I have it here, "When everything collapses, courage remains." That is what Marx has quoted. And I read this, and I thought, interesting. I don't think that it's true, but it's very interesting. And then you transform this quote, and your
what you make out of it is, when everything collapses, love remains. And I'm going to say it in German because it's very beautifully translated into German. Wenn alles bricht, die Liebe bleibt unversehrt. Wenn alles bricht, die Liebe bleibt unversehrt. I mean, if you find it, I would be really curious what it is in Italian, actually. I think it's maybe on the last page, and nothing is spoiled by saying this because by talking about this quote, the audience will not know how you end the novel, which is also interesting. However, I underlined it, I thought about it, and I feel like that there is truth in it. But what, again, like the last question, what does it mean? Why is it that the love remains? That die Liebe bleibt unversehrt, that the love, that there is no harm caused to love, that the love remains. Yes, in Italian is quando tutto cade, indomito l'amore resta. And I wanted to thank my translator, Annette Kopetsky, because it sounded good in German. And just a brief joke, this book came in Italy on Valentine's Day. And I was worried that there is a woman on the cover and it's red. And I thought everybody's going to think it's a love story. And then there's this very intense quote about love. And I wanted to say it's from Karl Marx, actually. So I adapted it. There's also some politics in this book. I think that I won't spoil it, but my mother's life was based not so much on the pursuit or research of happiness as much as on the research of meaning. Mm-hmm. So I remember we were walking in London and I asked her, what would have been your life if we were not deaf? So she changed her mind about deafness so many times. Sometimes she felt she was a victim of it. Sometimes she was embraced it fully. But she said, I wouldn't have had a meaning. I would have been, meaningless. Mm-hmm. And that was such a strong sentence. So I was trying to figure out for the other character, the narrator in the book, what was that kind of experience that without it would feel meaningless? Was it being raised poor? Was it being Italian American? Was it having the experience of exile in childhood? Was the years in London? Everything in this puzzle. What was that specific force that without it, the main character wouldn't have worked? There was no driving, Americans, when they craft novels, they're always obsessed by plot and plot, motives. Why is this person doing this right now? And so I felt that the undertow, I really love this word, that the undertow in the book, that without that kind of specific force, and this is true for all the relationships, without it would have been maybe a beautiful book, who knows, but it would have felt meaningless in a way. So that's the driving motive of the characters and specifically of the narrator. In that sense, it is actually a love book, but only in that sense. We are coming to an end now of our conversation here, and since a couple of readings in our series, or what we sometimes do is that we leave the last words of the evening to the novel itself. And therefore, I'm going to thank you right now. Thank you that you're here. Thank you that you had this conversation with me. Thank you to Lea Draeger for reading, and thank you to the Friedrich Ebert Stiftung and everybody who helped us to organize and execute this evening. And I ask you to read a specific passage in Italian. There are many precious stones in this book, and this is one of my favorite stones. And since not everybody understands Italian, I'm going to read the English translation first, and then I leave it to you. Okay? A while back, the ecologist Susan Simmert demonstrated that the forest is a cooperative system with trees that talk to each other to exchange nutrients or release them if there's a threat. If a fire breaks out,
The trees will use the mycorrhizal fungi in the subsoil, transmitting vital matter to seedlings through a dense neuronal network, so the weakest plants can survive. Before I came across these theories, I thought love almost always coincided with destiny and a frightening kind of ignorance. We don't know who we love or why we'll meet them. But when I think about the similarities between my parents, both of them isolated in the gloomy, raging afternoons of their adolescence, I have to consider the possibility that when two people meet, it's not so much predestination as a biological map revealing itself as we fall in love and discover that a primitive intelligence was governing our bodies, releasing elementary particles into the air before we ever met, passing through cities, cement walls, skin membranes, making contact with like matter and developing a form of common resistance, a defense against the world's offenses. My parents met through reverberations similar to those of a forest before a fire, and not because it was written. Their future wasn't stamped with a Bible watermark or an old horoscope. It was just an unusual vibration in the air, an invisible alarm calling for survival. Thanks, Deniz. Thanks, Lea. She's not here for reading, and thanks to everyone for having me here. Tempo fa, l'ecologista Suzanne Simard ha dimostrato che la foresta è un sistema cooperativo e gli alberi parlano tra loro per scambiarsi sostanze nutritive o rilasciarle in caso di minaccia. Quando scoppia un incendio, gli alberi usano i mycorrhizal fungi nel sottosuolo affinché trasmettano delle sostanze vitali alle specie più giovani attraverso una fitta rete neuronale, in modo che le piante più deboli possano andare avanti. Prima di imbattermi in queste storie, credevo che l'amore coincidesse quasi sempre con il destino. È una forma spaventosa di ignoranza. Non sappiamo chi ameremo, né perché ne avremo bisogno. Ma quando penso alle somiglianze tra i miei genitori, nei pomeriggi malinconici e rabbiosi della loro adolescenza, entrambi isolati, valuto la possibilità che l'incontro tra due persone non abbia a che fare con la predestinazione, quanto con una mappa biologica che si rivela mentre ci si innamora l'uno dell'altro. E si scopre che c'era un'intelligenza primitiva che governava i nostri corpi e rilasciava particelle elementari nell'aria ancora prima di incontrarsi, in modo che queste attraversassero città, pareti di cemento e membrane di pelle, per entrare in contatto con sostanze simili e sviluppare una forma di resistenza comune, una difesa contro le offese del mondo. I miei genitori si sono incontrati per i riverberi simili a quelli di una foresta prima di un incendio, non perché era scritto. Il loro futuro non era impresso nella filigrana di una Bibbia o di un vecchio oroscopo, era solo una vibrazione particolare nell'aria, un allarme invisibile che invitava alla sopravvivenza.